Hi dear students, this presentation is from the second module of the subject Sustainable Engineering. In the last presentation we have discussed about the air pollution. Now in this presentation we will be discussing about water pollution. Water pollution is the contamination of the water bodies very often by the human activities. It occurs when pollutants are discharged directly or indirectly into the water bodies without enough treatment to get rid of harmful components. Water pollution is the second most environmental concern along with air pollution. Any changes or modification in the physical, chemical, and biological properties of water that will have a detrimental consequence on living things is water pollution. See the definition of water pollution. This is actually the water pollution. Sometimes even the water is getting polluted, we cannot physically determine it. So what we will do is, if we physically examine or in a lab and all, and its properties like chemical properties, physical properties, or biological property has been found out to be changed, then we'll call it as a pollutant. Sometimes by bare eye we cannot see it. It looks like a clean water, but possibility of pollution can be there in even our drinking water, in even our well and all. The water will not be pure. So always pollution is there everywhere. Okay, so pollution is actually created by humans only. We are throwing away our waste and all, directly we are discharging waste into the water bodies. So whatever we are discharging into the water bodies, unwanted things we are discharging into the water bodies are commonly known as the pollutants. So it not only affects the human, and as well as it is affecting the aquatic life also. So it is very dangerous to uh, aquatic lives also rather than human beings. Okay, now coming to the sources of water pollution. There are various classifications of water pollution. The two chief sources of water pollution can be broadly classified as point and non-point source of pollution. Okay, രണ്ടായിട്ടാണ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ സിംഗിൾ ലൈനിലൂടെ വന്നിട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. നേരെ മറിച്ച് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് അങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന്. നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വലിയ ഏരിയയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻസ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ക്യുമുലേറ്റീവായി വന്ന് എൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് വലിയ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. Point source of pollution, it refers to the pollutants that belongs to a single source. See, it is actually developing or generated from a single source. Here contaminants enters a waterway through the discrete conveyance. There will be a discrete conveyance also to carry this pollution, such as pipe or dish. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ടോക്ക് അബൌട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഡിസ്ചാർജ് ഫ്രം ദ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്, സി, ആൻഡ് എമിഷൻസ് ഫ്രം ദ ഫാക്ടറീസ് ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ, ഓൾ ദീസ് ആർ example for point source of pollution. See, in both the cases, in the case of factories, we know that point source of pollution is factory itself. The pollutants produced within the factory is the source of pollution. So that is point source. We know from where it is actually pollution is creating, or for that pollution we have only a single source, that is single source of pollution. And the pollutants will be, see, sometimes chemical expelled from the industries may be the pollutant. So that is carried through a particular duct or some pipes and all, and it is directly expelled to the river, river or sea, whatever it is. Okay, so anyway, directly into the water body. So we know exactly from where that source of pollution we know exactly that type of pollutions are called point source pollution. In the case of non-point source of pollution, it refers to diffuse contamination. See, the contamination is not from a single source, it is actually diffuse contamination, originated from different points, that does not originate from a single discrete source. Non-point source of pollution is often a cumulative effect. Actually, it is a cumulative effect of small amount of contaminants gathered from a large area. For example, the leaching out of the nitrogen components from the agricultural land which has been fertilized is a typical example. നമ്മൾ ഒരു എൻ്റയർ ഏരിയയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ഭാഗം എന്താണ്, പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും, ബാക്കി എന്താ ചെയ്യുക, വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊരു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വളം വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. പക്ഷേ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതുപോലെ ഉപയോഗിച്ച കണ്ടാമിനേറ്റഡ് പൊല്യൂട്ടൻസ്, അതായത് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എല്ലാം കൂടി
ചേർന്ന വെള്ളം ഒഴുകി ഒഴുകി എത്തുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫൈനലി എൻഡിങ് അപ്പ് ഇൻ എ റിവർ ഓർ സീ. So small amount of pollutants from large area is coming to a single source, to a single point. That means gradually it is becoming a big source of pollution. So that type of pollutions which are not originated from a single source are known as non-point source of pollution. We cannot exactly identify from where these pollutants are originated. And also, of course, regarding the prevention, it is easy to prevent the point source of pollution. അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രി മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we can stop it. But in this case, non-point source of solution, as non-point source of pollution, it is very difficult to control the pollution. So that is the difference. Now coming to the other major sources of water pollution, rather it is better to say instead of sources it is causes. That's a better word. Anyway, in syllabus it is given as sources of water pollution. So other, coming to the major sources of water pollution, the first one is industrial. Of course, just like in the case of air pollution, here also industrial waste is the major pollutant. The pollutants expelled either as the solid dust particles or as chemicals directly from the industries into the water bodies are known as industrial waste. So this is the major portion among the water pollution. Industrial waste, industries produce large amount of waste which contains pollutants and toxic chemicals. This is very important. See, most of the industrial waste is having toxic chemicals such as mercury, lead, asbestos, sulfur and nitrates. Most industries lack proper waste management system. If proper waste management system is there, then it will be easy to control this pollution and all. But unluckily, our laws and orders are not that much strong, so most of the industries are running without proper waste management system. This causes the waste to drain into the water bodies such as rivers and the sea through waste disposal canals. Okay, next important source of water pollution is the sewage. Sewage, or simply it is wastewater. Both sewage includes both from industry as well as the domestic purpose. So household, the waste from the household also is included in this one, sewage. Sewage is another name for the wastewater from domestic and industrial processes. The sewage water carries harmful bacteria and chemicals that can cause serious health problems. Pathogens are known as common water pollutants. See, the major pollutants among the sewage water is this one, bacteria and pathogens. Okay, so contaminating, if large quantity of sewage is mixed with the source of water or water body, then it is gradually going to be polluted. If the intensity increases, then pollution also increases. So finally, what will happen? It will not be we will not be able to take it for drinking purposes. Next one is mining activities. See, the mining activities are also creating, just like in the air pollution, here also mining activities are another source of water pollution. Mining is the process of crushing the rock and extracting coal and other minerals from the underground. Anyway, for the extracting purpose, we will be digging large holes and all. So it is mainly creating a dust pollution. These chemicals, when extracted in the raw of the contains harmful chemicals and can increase the amount of toxic elements when mixed up with the water, which may result in the health problems. See, what talking about water pollution. In air pollution, the main problem was with the dust produced, but in the case of water pollution, we cannot use the mined products as such. We have to do some reformation works and all, or transformation work is to be carried out, or chemical treatments are to be done so that it will be taken into the actual form. ഇപ്പം നമ്മൾ കൽക്കരിയൊക്കെ കുഴിച്ചെടുത്താൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്, വി ഹാവ് ടു ഫോളോ സം റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സസ് ടു ദി ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. പെട്രോളിയം ആയാൽ പോലും ഒരുപാട് റിഫൈനറി പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അല്ലേ? ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് താറ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ലോട്ട് ഓഫ് റിഫൈനിങ് പ്രോസസ്സ് ആർ ടു ബി ഡൺ to get the final product as far as mining activities are concerned. So in each stages and all, chemical treatments will be there. So a lot of contaminants are produced during the mining activities, which is going to be a source of water pollution. The next one is direct dumping, ocean and marine dumping. See, nowadays it has become a habit to throw all the whatever waste we are having into the large water bodies like lakes, rivers and all. So that is the easy way to dispose the waste products. So most of the humans are doing like this only. So this is creating a lot of problems to the aquatic life rather than the
human beings. നമ്മൾ പല പല പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ കൊക്കൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള പക്ഷികളുടെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക വിഷമിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. ഇറ്റ് ഈസ് അതന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ മനുഷ്യനെ ബാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ വലിച്ചെറിയുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ബാക്കിയുള്ള ജീവികളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ബി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ് വൺ. സോ എനിവേ the next important source of water pollution is direct dumping into the ocean and marine source of water. Okay, it is done by humans only. Now then comes the pesticides and chemical fertilizers. Of course, I have explained it during the non-point source of solution. Pesticides and chemical fertilizers are the important point source of pollution as far as non-point of source of solution is concerned. So for the better production and for the weed control, we will be using the fertilizers, but actually it is contaminating our earth as well as the mainly the water bodies. So it is a major cause of water pollution. Most of the fertilizers are directly dissolved in water, so it can reach into the water bodies. We cannot identify the presence also, but it is causing a lot of harmful effect for us as well as the aquatic life. Okay, so this is another source of water pollution. Then comes oil pollution. See, oil pollution means you will be knowing most of the oil will be always stored inside the in a separate containers inside the earth only. So holes will be dig inside the earth. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ടാങ്ക്സ് വിൽ ബി ദർ, അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക്സ് വിൽ ബി ദർ. സോ യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ടാങ്ക്സ്. So if any leakages occurs, it will be directly coming in contact with the soil. Finally, it is reaching the underground water. Mainly, it is polluting the underground waters. So there should not be any leak and all. It should be kept in a safe way. Oil and the another one is the oil spillage. Just like ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു കപ്പലൊക്കെ ഓയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ലീക്കേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്പ്രെഡിങ് ടു ദി entire sea surface. See, the sea water is such a huge area. Sea is actually spread in a huge area, so it won't affect as much, but the total effect will be very high. In a per unit area, the effect won't be much, but it is causing a lot of problem to the aquatic life as well as the human being. Oil spillage affect water quality in a number of ways. Oil can make drinking water unsafe to drink. That is the main problem with the oil spillage. A substantial amount of oil released into ocean and seas will destroy the wildlife and the ecosystem that sustain them. Oil spills also reduce oxygen supply. This is the indirect effect of oil pollution. Oil spill also reduce oxygen supplies within the water environment. So the aquatic life will not get the enough oxygen for their respiratory purposes. So that is another important problem with the oil pollution. And the next one is the radioactive substances. This is the last one. Another source of water pollution is radioactive substances. See, the radioactive substances are either coming from the nuclear power plants and as well as from the chemical examination that is carried out from the scientific examinations are carried out as a waste product. Radio substances are emerged. So there is right now we are not having direct methods to dispose this waste. So what we will be doing is from the power plants, whatever nuclear waste is coming, either it is directly digged under the water, okay, into the surface under the water. In a we will be making very long holes. വലിയ കുഴികൾ കടലിൻ്റെ ഒക്കെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വലിയ കുഴികൾ എടുത്തിട്ട് അതിലാണ് ഇപ്പം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so anyway, we know that radioactive substances will not decay at all, so it will be creating problem for a long decades. So that is a real threat for the human life. Radioactive water is waste is another source of water pollution. Radioactive substances are used in nuclear power plants, industries, medical and other scientific processes. These are also normally occurring radioisotopes from organisms. There are also naturally occurring radioisotopes from organisms and within the environment. If not properly disposed, radioactive waste can result in serious water pollution incidents. So disposal of the radioactive substance is a headache for the human being. So actually we don't have better technology to dispose all these things, but we are in need of dependency on this thing also. See, it is the one of the simplest way of producing power
without much cost. If accidents are not happening, nuclear power plant is the best one suitable for our power production, but it is very dangerous also. So all these are the common source of water pollution. Now coming to the effects of water pollution, this all will be knowing. Mainly few effects are there. First one is death of aquatic animals. See, I have already told it is mainly affecting the aquatic animals rather than the human being. And the second one is disruption of the food chains. See, food chain is actually including all the animals and aquatic life, everything is included in the food chain. So if one species is eliminated, that will be indirectly affecting all other species also. Sometimes food supply can break, that means some species can be permanently destroyed from the earth itself. So it is causing for the disruption of the food chain. Pollution disrupts the natural food chain as well. Pollutants such as the lead and cadmium are eaten by the tiny animals. Later these animals are consumed by fish and shellfish, and food chain continues to be disrupted at all higher levels. See, it is indirectly affecting the others also. So that is another effect of water pollution. So third one is of course diseases. Most of the common diseases are end results of the polluted water consumption. So നല്ല കുടിവെള്ളം നല്ലതാണെങ്കിൽ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽത്തി. Unfortunately, 99% of the people in all over the world are not having good water for the drinking purposes. At least in some quantity it is being contaminated. നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അതിനെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു വിത്തിൻ ലിമിറ്റിൽ കൂടിയാൽ മാത്രമേ നമ്മളതിനെ പൊല്യൂട്ടഡ് എന്ന് പറയൂ. അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും പ്യുവർ വാട്ടർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അവൈലബിൾ, ഓർ വെരി റെയർലി ഓൺലി ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. But as far as Kerala is concerned, I think we are lucky to have at least good water for us. Eventually humans are affected by these processes as well. People can get diseases such as hepatitis eating seafood that has been poisoned. In many poor nations there is always outbreak of cholera. Cholera is an important disease related to the drinking of unsafe water, and this is as a result of the poor drinking water treatment from contaminated waters. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ്ടേ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന രോഗമാണ്, ഇപ്പം അധികം പറഞ്ഞു കേൾക്കാറില്ല, കോളറ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്നൊരു അസുഖമാണ്. Now the another effect is destruction of the ecosystem. Of course it is indirectly destructing our ecosystem. Pollution, just like air pollution is creating problem to the ecosystem, water pollution is also going to be a major threat for the ecosystem destruction. Mainly for the aquatic life it is going to be a threat. Ecosystem, the interaction of the living things in place depending on each other of the line, can be severely changed or destroyed by water pollution. Many areas are now being affected by careless human pollution, and this pollution is coming back to hurt humans in many ways. See, actually it is not directly depending on us, but it is directly depending on the aquatic life. Sorry, it is directly depending on the aquatic life, very rarely only directly depending on the human being, but still end effect will be for the human being also. Okay, so എക്കോസിസ്റ്റം മെയിനായിട്ട് എവിടത്തെയാണ്, അക്വാട്ടിക് ലൈഫിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റമാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയി പോകുന്നത്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഓയിൽ ലെയർ വെള്ളത്തിന് മുകളിൽ അങ്ങനെ വന്നിരിക്കും, ഒരു ലേക്കോ, അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓയിൽ ലെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, പിന്നെ താഴെയുള്ള ജീവികൾക്കൊന്നും എന്ത് കിട്ടില്ല, ഓക്സിജൻ കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്താ, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതൊക്കെ ചത്തുപോകും അല്ലേ. സോ ദ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റം ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ദ ecosystem is affected there. The next one is eutrophication. I have already told you, eutrophication is same effect, just like an oil layer over the water surface. Due to the chemicals added into the water, some algae formation will be there on the top layer of the water. ആ പച്ച കളറായിട്ടാണ് വെള്ളം, നല്ല കട്ടിയുള്ള പച്ച കളർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ താഴെയുള്ള ജീവികൾക്കൊന്നും ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് യൂട്രോഫിക്കേഷൻ. നല്ല പ്യുവർ തെളിഞ്ഞ് നിൽക്കേണ്ട വെള്ളം എന്തായി മാറും, കെമിക്കൽസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആൽഗെ വളർച്ച കൂട്ടും. അപ്പോൾ ആൽഗെ വളർച്ച കൊണ്ട് എന്താവും, ആ മുകളിലുള്ള ലെയർ കംപ്ലീറ്റ് പച്ച കളറായി മാറും. പച്ച കളറായി മാറുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ആൽഗേസ്. So this will restrict the oxygen dissolving into the water, so that will be indirectly affecting the aquatic life. So these are all the common effects of water pollution. Lot of points you can add. എല്ലാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്ട് പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് എനി പോയിന്റ്സ് യു വിൽ ബി നോയിങ്, യു ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ്, നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ. എങ്ങനെയൊക്കെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക്
കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. വി മസ്റ്റ് ഹാവ് സം ബേസിക്. സിലബസിൽ പറയുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ, പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ കം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ ജനറൽ ടോപ്പിക്സ്. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് യു ക്യാൻ at least answer for 3 or 5 points, 3 to 5 points you can explain. So that is enough. So find out some points regarding that also, how to control the water pollution. One method is I will explain. It is basically the treatment. So if every industries are having water treatment solution, then there is no problem of water pollution. So we can control water pollution in that way. That is one solution, treatment plants. And another thing that we can do is care should be there to not to produce the pollutants. Okay, ഇപ്പോൾ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിന് പകരം ജൈവ വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഹൗ വി ക്യാൻ കൺട്രോൾ ദി നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് അല്ല, നോൺ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. At least you must be able to write 5 or 6 points. So that's all about today. In the next presentation we will discuss 3R concepts. Okay, bye now.